Myself, Mohammad Badshah. I have been teaching costing for the last 6 years in Masterminds. The purpose of this marathon classes is to help you students in revising the subject easily. Exam on the revise చేసుకుండానికి ఈజీగా ఉంటుంది. We all know that you people don't have much time. You hardly have 12 hours to 14 hours of time. So ఆ టైంలో రివైజ్ చేసుకుండానికి ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పేసి marathon session. Okay, that is the reason why instead of going through in a normal way, I'll be focusing on examination pattern. What do you mean by normal way, sir? Classroom లో ఎలాగైతే చాప్టర్ బై చాప్టర్ వెళ్ళామో బేసిక్స్ నుంచి తర్వాత టెక్నిక్స్ అండ్ మెథడ్స్ మిక్సప్ చేసాం మనం. ఇక్కడ అలా కాకుండా సెక్షన్ టు సెక్షన్ మూవ్ అవుతాను. ఓకే, దిస్ marathon session will be helpful for those students who are attending for June 24 examination as well as for December 24 examination. Okay, and as I said, since we have considerable amount of time in this marathon session, I will be covering one question for each model. I will try to cover ఒక మోడల్ తో ఒక క్వశ్చన్ కవర్ చేస్తాం. So with this you can easily answer 65 to 70% of the question paper. I will not guarantee that you can answer 100%. That depends on your preparation. But question paper ఎలా ఉందిరా అంటే most of the time is testing the basics. So here we cover most of the basics. So కొద్దిగా ఫోకస్ చేస్తే కనుక we can easily answer 60 to 70% of the question paper, right? So let me go through the pattern once. So entire syllabus is divided into 3 categories. And the entire syllabus is divided into 3 categories, Nana. That is section A, section B, and section C. Let us see what are the chapters covered in section A. Section A carries 40% of the total weightage. Section B 30%. Section C 30%. When it comes to section A, here we will cover introduction, which is very, very important. Introduction plays a very important role. Don't ignore it thinking as a basic chapter or zero chapter. In fact, it's not a zero chapter, it's the important chapter. Why important chapter? Because we have few concepts there. Cost object, cost unit, cost control, cost reduction. By going through these basics, you can easily score 5 to 9 marks in the examination, including MCQ as well as theory. Easy ga 5 to 9 marks score cheyachna. Introduction kabatti everyone is thorough, everyone is aware of the concepts in that particular chapter. The only thing is that you need to brush up everything nana. కొద్దిగా రివైజ్ చేసి కొద్దిగా పక్కాగా రాయాలి రాసేటప్పుడు. ఏదో పై పెన్ రాస్తే మన మార్క్స్ రావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీవన్ నోస్ వాట్ ఇస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాస్ట్ కంట్రోల్ అండ్ కాస్ట్ రిడక్షన్. బట్ అదే క్వశ్చన్ 5 మార్క్స్ అడుగుతుంది ఎగ్జామ్ లో. సో వీ డోంట్ వాంట్ టు బి ఇన్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ వేర్ వీ నో ద ఆన్సర్ బట్ వీఆర్ అన్ఏబుల్ టు ప్రెజెంట్ ఇట్. దాని వల్ల ఉపయోగం లేదు. సో ఇంట్రొడక్షన్ చాప్టర్ మీద మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఫోకస్ చేయాలి. ఓకే, ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు. వెయిటేజ్ లేకపోతే ఇగ్నోర్ చేసేవాళ్ళం. నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఈజ్ ద ఈజియెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, కాస్ట్ షీట్. మీకు మెటీరియల్లో యూ హ్యావ్ బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్, యూ హ్యావ్ మోడరేట్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో. In almost all the chapters you have combination of these 3. Focus on completing basic and moderate problems. In fact, what I advise you is that compiled from non-ICMI sources and problems ఉన్నాయి. ఇగ్నోర్ చేసేయండి. వస్తే ఒకటో రెండు వస్తుందేమో, ఇగ్నోర్ చేసేయండి. Because the standard of those problems is quite higher than the CMA standard. సో ఇగ్నోర్ చేసేయండి. ప్రిపరేషన్ చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇస్తే ఎన్ని ఇస్తాడు? ఒక క్వశ్చన్ 2 క్వశ్చన్స్ అంటే 9 మార్క్స్ ఆర్ 12 మార్క్స్. 128లో 12 మార్క్స్ పక్కన పెట్టేస్తే, పోనీ 100 మార్క్స్ 12 మార్క్స్ పక్కన పెట్టేసినా సరే రిమైనింగ్ 88 మార్క్స్ ఆన్సర్ చేయొచ్చుగా. ఓకే, సో అవి చదువుకొని మైండ్ ఖరాబ్ చేసుకోవడం కరెక్ట్ కాదు. ఓకే, కాస్ట్ షీట్. 3rd చాప్టర్ మెటీరియల్ కాస్ట్. 4th చాప్టర్ employee cost or labor cost. 5th chapter overheads. 6th chapter cost accounting system or cost bookkeeping. మనం కాస్ట్ బుక్ కీపింగ్ గా వాడేది. ఓకే, అండ్ 7th chapter cost accounting standard. 7 chapters must and should గా చదవాల్సిందే. 7 chapters must and should, Nana. You people will find it difficult, especially in case of cost accounting system
అండ్ ఎంప్లాయీ కాస్ట్ టు సర్టెన్ ఎక్స్టెంట్. ఎంప్లాయీ కాస్ట్ లో కూడా ఏంటంటే స్టార్టింగ్ ఫార్ములాస్ కాబట్టి ఎంప్లాయీ కాస్ట్ కూడా చేసేది ఏం లేదు, ఫార్ములాసే ఉన్నాయి. ఓకే, ది మేజర్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాపర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ అర్థం కాకపోతే ఏ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి కూడా తెలియదు. సెకండ్ సెక్షన్ ఈజ్ మెథడ్స్ నాన్న. మెథడ్స్, సెకండ్ సెక్షన్ ఈజ్ మెథడ్స్. మెథడ్స్ లో ఏం కవర్ అవుతాయి సార్? ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్, డెఫినెట్ క్వశ్చన్. Contract costing, definitely it's a method. I hope you know the difference between method and technique. Methods are used to determine cost. Techniques are used to control cost. So to control something, first you need to define something. That means first you need to have methods. When you have methods, then only we can control it. Okay. Next, process undi. Process costing. Next, service costing or nothing but operating costing antaman. Antega. Process ni operation, service ni operating. Am I clear? Then after all the miscellaneous chapter na job costing, batch costing, next unit costing, next joint products and byproducts. Joint and byproducts. I think I have not left anything nana. Order batti meeku arthamayipoyi untundi. In marathon session I will be focusing on first three methods exclusively. I will be explaining remaining methods also, but major focus will be on the first three methods. First of all, I will start from contract costing. When I start discussing methods, I will start with contract costing, then process, then service, or else in these three too, no, I may start with service first. But you have to focus on these three chapters more when it comes to methods. And the last one is nothing but techniques, Nana. Techniques annappudu manaki three chapters e unnai. Very, very easy chapters. First one, you don't have all the standards. In management costing, management accounting, you have all the standards. Here you have only three standards, isn't it? Material, labor, and sales. In fact, sales got ledu. I have added that problem here, Nana. Sales got ledu. Only material and labor. So standard costing. Next, Nana. నేను బడ్జెట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఈజీగా. బడ్జెటరీ అంటే ఫార్మాటే కదా, ఆడిచ్చిండే దాన్ని ప్రాపర్గా ముగ్గేసుకొని దానిలో పోస్ట్ చేయటమే.